Fine, thank you. Good afternoon, everybody. I think as we have been discussing few minutes back, I think first today we will start with this session on Neera turned Kalparasa scopes and limitations. Let us see. I think looking to the response of the audience, if it requires in other languages, we will take up. Otherwise, I think I'll take little more time for English only. Elaborately, I will do it. And then if it requires, I think then we'll do it in other languages. I think first of all, I must compliment Dr. Muralidharan under this BPD. I think he has organized this lecture series. I think that is very good. I think though we are not able to personally present in all these meetings, I think virtually we can interact and discuss about this and what all the issues I think that needs to be taken up. I think this is a very good platform for that one, I think. So without taking much time, I once again welcome all the guests for this meeting. I think we can have a thorough discussion on these aspects. So I think everybody knows about our ICR Central Plantation Crop Research Institute. It's a quite old one now, I think 104 years old, and one of the most premier institutes under Indian Council of Agriculture Research, not only recognized in India, but internationally also. So you know that it is headquartered at Kasaragod, and we have regional stations at one at Kerala, that is Kayangulam, and the other one at Vittal, and 3 research centers are there, Kahikuchi, Mohitnagar, and Kidu, and we have some AICRP centers for testing and demonstration of the developed technologies. Now coming to Neera and Kalparasa. First of all, I think I would like to make it little bit clear what is this Neera and what is Kalparasa. You know that I think Neera can be extracted from any of the palm trees, but there is a slight difference in extraction methods. In case of coconut, when it comes to coconut, you know that inflorescence or the spadix from which this unopened spadix is massaged, tied, and after doing all these processes, then a cut is given. After giving the cut, within 2 to 3 days, it starts oozing the sap. That is being collected. I think most of you must have seen in the traditional method also, wherein a pot or a bamboo sack is connected to the inflorescence. It is under the open condition. So I think a lot of insects and ants and pollen grains or dust, all this stuff will get mixed up with that one, and it gets contaminated. And it is not purely non-alcoholic, I would say. It is partially fermented. So that is why when you call it as a Neera, and when we call, let us say Neera, Neera means people's perception is that it is partially fermented or a slightly alcoholic drink. That is why we have come out with the technology, a zero alcoholic or unfermented collection of sap from the coconut spadix. The sap thus collected, we are calling it as Kalparasa. So it is very hygienic and unfermented. That is a zero alcoholic. In fact, we got a trademark for this as a non-alcoholic beverage. So I think anybody who takes the technology from us, they can use this trademark, in fact, while they are marketing it. You can see, I think there are 2 bottles. One is Kalparasa and one is Neera. You can clearly make out what is the difference between these 2. I will give you a little bit of basics of this one. I think once if you understand this one, I think then the whole lot of process becomes very easy. See, when you collect that fresh sap, that is the color you can see that in the glass on the top, and it contains mostly sucrose. So it is a disaccharide, but along with this sucrose, when it is being collected under open condition, it contains a lot of microflora that contains yeast and bacteria. So that degrades this sucrose into fructose and glucose. This glucose is highly amenable for alcohol. It gets digested by the yeast and it turns into alcohol and carbon dioxide. I think in some places you must have seen that when this Neera is bottled, it bursts because that is the filling of that gas carbon dioxide. Now this alcohol, if you keep it further, then it becomes acidified and then it will become a acetic acid or toddy. So our main purpose here is to see to it that how to keep this sucrose intact. So once sucrose is intact means then all this fermentation process is stopped. So that remain unalcoholic or zero alcoholic.
So to prevent this conversion of sucrose, we tried different kind of chemicals, but most of them are not working. Then we realized that I think if you are keeping under load condition, that would be the only way of preventing this fermentation. That is how we came out with that low temperature technique. You know that I think we have initially developed different kind of boxes or coconut sap chillers for the collection of this sap. So initially we handed over this technology to one of the guys who was manufacturing on behalf of us, and it was manually prepared one. So the timely supply and the cost was a prohibitive factor. Then we realized that we should have our own mold, and it should be manufactured at a commercial scale, because now the coconut producer companies and others, they will be requiring these kind of boxes in a huge quantity. So that is why we went for the production of a mold. In fact, it is also supported by the Coconut Development Board. And then we came out the mold, and now we have the boxes also prepared out of the mold. They are just costing now 850 rupees. And earlier, in fact, for the collection inside the box, we were using some food grade polythene bags. Now that also has been replaced by a collection container. Steel container is coming. So environmentally it is friendly, and this box is also highly rugged. So inside it is a double jacketed box. Inside there is a provision to keep the ice. So this ice maintains the internal temperature around 3 to 4 degrees. See, earlier that box was maintaining only for 12 hours. Now we can keep it for 24 hours. So in that way, you are saving now both in terms of ice as well as that collection bag, that food grade bag. It was costing around 2 rupees. Now, since it is a permanent container, so that operational cost also has reduced. Now, so when you have this technology, when you have a collection technology, when it is collected, now if you want to commercialize or market, one of the most important aspect is you should have a quality standards. So at CPCRI, in fact, in with the association of IHR Bangalore and that NABL accredited laboratory at Eurofins Bangalore, we have analyzed all the quality parameters of this Kalparasa. So I think one of the most important thing is, you can see that red colored pH, that should be around 7 to 7.5. Otherwise, when you collect traditional method, that Neera, what we are talking about, its pH would be around 5 to 5.5. So this is one of the important things. So by measuring the pH itself, you can say that whether it is fermented or not. Then the second thing is, it should not have any alcohol. So zero alcoholic. Then it contains all the other major nutrient contents like total sugar, reducing sugar, protein, phenols. Then it is having a good amount of this vitamin C and vitamin E. And any product you take, coconut, they are rich in these minerals, potassium, sodium, calcium, which are all very important for our bones and everything. And it should have a minimal microflora, especially E. coli should not be there. So in that way, these standards we have given. In fact, it has come in the gadget of the Kerala government and most of the other governments, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, already Goa and West Bengal, they have been using this standard. So I think almost everywhere it has been accepted. Now, once if you have Neera, how best it can be utilized in what all the different forms. One of them is, as I said, that it is a fresh beverage because it is nutritionally very rich. It contains proteins, amino acids, then vitamins, minerals, antioxidants, polyphenols, anything you name, it contains. It is known for that richness. Then once if you have this fresh Neera with the pH of around 7 to 7.5, then it is very easy to convert it to either sugar or jaggery. Otherwise, if you want to make sugar or jaggery, you have to add a lot of lime, then so many chemicals, then you will get the crystallized form. But if your Neera is original, then there is no fermentation and sugar has not been converted into alcohol, means then it is very, very easy. Now, slightly, if it is fermented means, then you can use it for toddy or vinegar. In fact, this is also one of the very good products. I think in Goa and other places, they are preparing a lot of vinegar out of this. Whenever the sap gets spoiled, they go for vinegar. That is a high quality vinegar. Then the another one is, suppose the pH has slightly gone down around 6.5, then you can make honey or syrup. That is, it is a concentrated form of this Kalparasa. Then in some of the countries, they go for bioethanol. But in India, I think at this juncture, we cannot think of that. Then I said that it can be sold as a fresh beverage. See, I think India is the only country
where this Neera or the Kalparasa, it has been sold as a fresh drink or a health beverage or any fresh sap, because no other country has this technology. They all will be collecting either in bamboo sack and everything, then they'll be giving a partially fermented one. I think that is one good advantage we have. I think we should make use of this one. I think we have a lot of potential for that. And it is very tasty and delicious when it is in original form, because it will be having a lot of very good aroma, flavor, and very sweetish in taste. And another good this information about this is that it is having a low glycemic index. Means if you take this one, there won't be a sudden spike in your glucose level, blood glucose level. So it doesn't increase all at a sudden, gradually it increases. So that is one good thing with this Kalparasa. You can see that. I think that is how it is being sold in different places. One is in Bangalore, Chennai, and Palagat area. So I think already people have started selling in different forms in different kiosks at different places. Then I said that once if it is pure, means it is in its original form, having the pH means, then it can be easily converted into sugar. So I think without any difficulty, anybody can simply, if you have a double jacketed cooker, you can develop various very good products. You can see here sugar, then jaggery, and this concentrate. So it is one thing I said that it is chemical free, because any product you take from coconut, that is the best, because I think very rarely any pesticide or any other chemicals it is being used for this coconut. And it is a very good healthy substitute for artificial sweeteners. I think now a lot of people are going for that. And there is no anti-nutritional factors. And I said that all these products are rich in these minerals, and its glycemic index is very, very low. Now at CPCRI, in fact, we have now complete value chain for this Kalparasa, because we give this technology to either any individual entrepreneur or coconut producer companies. They themselves, they can collect and then they market this fresh sap, or they can in fact use process it into different value added products, and they can market it, or even whatever that processed product, either coconut sugar or coconut jaggery, then they can bring and give it to Camco. That is one of the societies where this chocolate is formed. So we have developed a dark chocolate from this one. So either this Camco will directly market this chocolate, or they will in turn produce and give it to the coconut producer companies. They can also sell. So this kind of system we have already developed. So anybody wants to use this chain, I think they are most welcome. Or else, even we have developed now a small scale dark chocolate manufacturing directly from cocoa beans and coconut sugar, and that also you can produce and market it. Like that, the complete value chain system has been developed for this Kalparasa. That's the second thing is, I said that, see, I think once if you develop these products, one of the most important thing is their quality parameters, because anybody want to put in their bottles means that all the quality indexes should be there. So I think that also we have analyzed with the help of this private company, Europeans, and you can see that I think it is slightly difficult to read. Otherwise, it is very clearly how much sugar content should be there, how much protein, what is the vitamin content, mineral content, all the things it is given here. So I think when we transfer this technology, all these details will be giving, and whoever develops the sugar or jaggery from this one, they are using on their bottles. From the primary products, that is coconut sugar or coconut jaggery, then I said that we have already developed some chocolate. One is called as dark chocolate. It is containing only coconut sugar and cocoa powder. So this is developed in collaboration with the Camco. So that can be produced in a mass scale. Similarly, one more product is Kalpa drinking chocolate. This is again, it contains coconut sugar and cocoa powder. If you put 1 spoon in either milk or any kind of other beverages, it is quite tasty. Then in West Bengal, sweets are very famous. So directly from Neera, now they have come out with rasgulla and other kind of sweets. And in fact, recently in CFTRI Mysore, they have tested that rasgulla for its glycemic index and everything. They found that it is very low and its nutritive quality is very high. So in that way,
We can develop any kind of products. There are ample opportunities for developing the products. I said that this is the Kalpa Bean to bite chocolate. In fact, I think most of the small scale farmers, they'll be having coconut and in their orchards, at least few cocoa plants. So now cocoa, if they have, they can directly bring this bean and coconut sugar is produced means in their farm itself, they can produce this chocolate. It costs, that machinery costs just 4 lakhs. And this technology has been perfected at CPCRI. So it is available for anybody. And another one is this vegan frozen delicacy, because this is again from coconut sugar. It's a totally coconut based delicacy or ice cream we can call. And it contains coconut milk, coconut sugar, tender coconut water, and little pulp. So it is exclusively vegan, means it doesn't contain any dairy product. So those who are intolerant to this lactose, for them it is very good. And machinery cost approximately 20 lakhs. So like that, there are ample opportunities. I think most of these things have been perfected or standardized at CPCRI, and it is easily available. Now coming to the scope of this, now how it is comparable, suppose tapping if you're going, how it is comparable to the production of nuts. One thing is that it is highly energy efficient. I have shown here, I don't know how far you'll understand. For example, a tree which produces 100 nuts per year, if you take that one, in that 100 nut, it will be having 64 kg husk, shell or meat is 32 husk, shell and meat 32, 9.2 and 16 kgs. Now, if you see their composition, and if you are comparing them into glucose equivalent, now if 100 nuts are there, that glucose equivalent is 38.5 kg, whereas from same 100 nut producing tree approximately produces around 450 liters of sap. From that, you can produce sugar. Each kg of sugar costs you, it requires approximately 7 liters of Neera. Now, if you convert that one into glucose equivalent, it becomes 133 kg. Now you can see that almost 4-fold higher energy efficiency, because that is more important when we are calculating this economic yield from a tree. I think if you're getting 4-fold, it is very high. And another thing is, because if you want to produce these 100 nuts, you have to wait in that nut has to wait almost, if it is a tender nut means 6 to 8 months, whereas mature nut means 11 to 12 months, whereas this is over by 1.5. That is not being calculated. How much energy plant requires to spend for retaining that nut for 8 to 10 months, that is another cost that is not being taken into account. Now you're coming to the selling price. Even if you sell, let us say, at the rate of 15 rupees, you would be getting, by selling the nuts, around 1,500 rupees, whereas at the rate of 300 per kg sugar, if you're selling, it is approximately 20,000 rupees. So that is the kind of difference. So you'll be getting around 4-fold high in tapping, sap, the plant energy efficiency, whereas in terms of economic returns, it is 10 to 20-fold, 12-fold higher. Now, another important thing which is required when you want to, let us say, commercialize or you want to market it, that is branding or positioning your product. So for that, you should have some advantages. One is, as I said, that we have already this trademark and we have already got the licensing as a non-alcoholic beverage. And the second thing is the standards. Already Kalparasa quality standards we have already published, and it is already there in the Kerala Gazette. And coconut sugar standards, we have this one, and it is shortly coming in a Journal of Food Measurement and Characterization. So in that way, we have all the published literature and established this analysis from the established laboratories. So in that way, we are safe when it comes to branding or positioning. Then third aspect is training, because I think this is also very important. At CPCRI, I think we have almost now perfected. Anybody who comes for training, they want to transfer it, let us say technology transfer. I think we arrange this 3 to 4 days schedule of training. We have well-established manuals for this, and that total this covers how to collect this Kalparasa using our cocoa sap chiller, how to make the quality analysis, how to handle it, how to process that one,
and even up to packing also we say that. So, and where all the sources from where you get all the machineries or gadgets required for this taking up this kind of activity. So everything, complete details is given at CPCRI. Now, as for our experience, I think now it has been adopted in almost all the states where this coconut is being grown. And from the experience, what we have got is, for example, if you're tapping 1% of the trees, we have approximately 2.1 million hectares. Now, even if you get, let us say, on an average 2 liters, and if I fix, let us say, 50 rupees per liter, in fact, right now it is being sold at around 200 to 250 rupees. But if I fix a farm gate price of 50 rupees per liter, then also we can generate a revenue of nearly 13,500 crore just by tapping 1% of the trees. In that, farmers get approximately 15,000 rupees. This, I think we need to discuss about that. And a tapper could earn between 20,000 to 25,000 per month. And one thing is, because since coconut is continuously producing this inflorescence, means throughout the year, so this tapper job is assured. It is not only our experience, even the wide scale adaptation at different countries also, they have suggested, they have seen that nearly 6 to 8 fold increase in their income by adopting this tapping technology. Now, coming to the employment generation, because I think it is very important for the policy makers. I think this is the time, because I think employment generation is the most important thing, because always we talk about India is having a huge population, no job or something like that. But here is an opportunity. In fact, in the just one coconut sector, see, as I said, that if you go for 1% of the trees tapped area, coconut area is being tapped for this one, we need nearly 2.5 lakh tappers. Then approximately 25,000 assistants are required. In addition to that, we need supervisors, marketing personnel, transport. I think in that way we can create huge workforce. Now, along with this, I think it's a rosy picture as far as financial issues are concerned. Of course, it comes with some limitations as well. So, but these limitations, I think it is not very scary. I think sometimes if you work on these limitations, I think you can come out with innovations. I think that is an opportunity for us. We cannot call it as limitations. See, one of the biggest limitations is this shelf life. As I said, that it is all collected under cold. Marketing also has to be under cold. So right now there is no alternative technology. And if it has to be kept for a long period, means it has to be kept under deep freezed condition, anything less than -2 degrees Celsius. So even if it is kept under refrigerated condition where the temperature is around 6 to 8 degrees, it would not last more than 2 hours, I would say, but at the maximum a day or so. So that is why its shelf life is one of the biggest, very important, challenging aspects. We tried so many different methods to improve the shelf life. One of the things what we have seen is simple pasteurization. But when you do pasteurization at temperature above 65 to 70 degrees, because it has got some aroma and flavor, that goes off. Once it is gone, means that Neera flavor is gone. So that is why retaining that one is important. And what we have seen is, if you are pasteurizing at 65 degrees, maybe 5 to 8 minutes, then immediately cooling, bottling and keeping it, then you can keep it even up to 45 days under refrigerated condition. But under ambient condition, it is not possible. So I think that is one of the things what we have seen. And that is right now, I think that is the technology available to improve the shelf life. But for that, I think there are so many other things have been tried: ultra high temperature, ohmic heating, or filtration techniques, and so many chemicals also we have tried. But one of the techniques which we have not we could not try is high pressure processing, because this is now internationally accepted technology for preservation of most of the juices, but it is a very costly technology. In fact, we wanted to try, but it is a very costly right now. So I think we are still negotiating. Then I think we have a right chance.
The second limitation is, I think now quite often you must have seen that a lot of people are working on this mechanization of this one, because this is a cumbersome. A person has to go twice at least on a tree, then cut it, and then bring it down, then cold chain and everything has to be followed. And most of the engineering people, they think that, okay, we can make something on the top and bring it down. But that is very, very difficult in case of Kalparasa, because of its, one is that it is on the tree top we are working on. And second thing is, it is not, because in most of the other cases, the sugar content of the sap would be around 2 to 5%, but here it is 14%. The moment sugar content is high, then it easily gets fermented, and making anything and trying to bring it down, it is very, very difficult. A small aspects we can think of mechanizing, like that we do that massaging and the stroking, that can be mechanized, that we are trying at CPCRI Kasaragod. As I said that, I think just before our initiation of the talk, OVR Sundaram was also telling there are a lot of issues. One is that it is still under the excise department, and there are a lot of confusion. Each state has its own way of dealing the things, and those who want to take the technology and do this one, they are still confused. And even registration formalities are also very stringent. So doing it, even though it is a very good technology, but it is not that easy to implement. Then OVR was telling that there is a ceiling, maybe 10 to 20 palms. So this is also a big bottleneck. And there is a lot of changes has to be made as far as policy is concerned. And in Kerala, what we have seen, I think there are so many companies, they were having their own brands. There was a lot of confusion and everything. So there is no uniform branding. I think right now, I think they are thinking of having a single brand for the state. Then comes to the question of this concept of coconut producer companies. Now, this is again, I think what we have seen is whether it is really good, whether they will be able to help, because it is a highly perishable material. Whether, see, I think quite often, I think without the proper knowledge, it would become very, very difficult. So for that, we are writing one way forward. Since it is highly perishable and handling involves a lot of risk, so there is a effective coordination should be there between government and maybe this coconut producer companies like milk cooperatives. So I think everything, that processing and everything to be handled by government, because sometimes it may so happen after collecting everything, if it gets spoiled, then how the company would take care of this one. I think there is a lot of issues. I think that needs to be discussed. And in fact, I would say that here, the Tamil Nadu government, they are operating this one in a slightly different way, because I think they have trained all the agriculture and marketing officials at CPCRI, and now the licensing is given to the marketing officials. So they would in turn deal with these coconut producer companies. They would collect and they will be monitoring all the things. I think that we wanted to see that how it would perform. But because of lockdown, I think it got delayed. Otherwise, I think it would have been a nice experience for us. As it has been done in Tamil Nadu, I think we should train all these agri-horti or marketing officials, so that I think then it becomes easy to implement in the ground level. Yeah, as we have said that it is a non-alcoholic beverage, I think we have to remove all the restriction in tapping and marketing. And yeah, now I think, see, I think a lot of migrant workers have gone back. I think we should see to it that this kind of skill imparting, it is not only where this coconut is grown. I think we have to impart this kind of training at the national level, so that I think we will be developing a pool of workforce. I think then it becomes easy to undertake this kind of activity. Yeah, that is what I wanted to share with you. And if you need more details, I think here we have given the email ID, and or else we can contact to director.cpcri@icr.gov.in. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ഹെബ്ബാറാണ് ഈ കൽപ്പരസ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി. ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ
കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. മലയാളത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തേനെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us try. സർ, നമ്മള് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് CPCRI-ലാണ് ഈ കൽപ്പരസ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വിഭാവന ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ CPCRI പറ്റി ഒരു ചെറിയ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമെങ്കിലും ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ കാസർഗോഡാണ്. നമുക്ക് 2 റീജിയണൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, കേരളത്തിൽ കായംകുളത്തും വിട്ടൽ കർണാടകയിലും. പിന്നീട് 3 റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അസമില്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളില്, കിഡു കർണാടകയിലേക്ക്. പിന്നെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ കോർഡിനേറ്റഡ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട് ഫോർ പാംസിനെ മുഴുവൻ 30 സെന്റേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഹബും CPCRI ആണ്. 2 കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നീര, കൽപ്പരസ, ഇത് 2 പേരാണ്. നീര എന്താണ്, കൽപ്പരസ എന്താണ്? ഇതിലൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നീര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂക്കുല നീരാണ്, തെങ്ങിന്റെ പൂക്കുല നീര്. പൂക്കുല നീര് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മൺകുടമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആ പൂക്കുലയെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി ചെറിയ മുട്ടെല്ലാം കൊടുത്ത് കള്ള് ചെത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് നീര് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യരുത്, പുളിക്കരുത്. പുളിക്കാതെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നീരയാവുന്നത്. അപ്പൊ പുളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് ഈ മൺകുടങ്ങളില് ചുണ്ണാമ്പ് ഉൾവശത്ത് തേച്ച് വെക്കും. അപ്പം പുളിക്കില്ല, അത് പുളിക്കും, എന്നാലും കുറച്ചതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതില് ആ നീര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രശ്നം, അത് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചൊക്കെ പുളിച്ചതായിരിക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ടും പുളിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഒരു മദ്യത്തിലേക്കുള്ള അവസ്ഥ, മദ്യമാവും പുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം അത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിൽ പൊടിപടലങ്ങള്, പ്രാണികള് ഒക്കെ വന്നു വീഴാനുള്ള, അതൊക്കെ ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് ഈ കൽപ്പരസ എന്ന നമ്മുടെ ടേമിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇതിന് നമ്മള് വളരെ ഹൈജീനിക്, വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് ഈ പൂക്കുല നീരിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി. അതിൽ നിങ്ങൾ പടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഒരു തേനിന്റെ കളറാണ് ഈ പടത്തിലെ കൽപ്പരസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നീര ആ ചുണ്ണാമ്പുമായിട്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെള്ള കളറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് വ്യത്യാസം, നീരയും കൽപ്പരസയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. യെസ്, ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു സയൻസ് സാർ ഒരു സയൻസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പുളിക്കുന്നത്. അത് അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നീല കളർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ്. അപ്പൊ ഈ സൂക്രോസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും വിഘടിച്ച് കള്ളായി മാറാതിരിക്കാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. കാരണം നാച്ചുറലി ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിഘടനം എല്ലാം നടന്നിട്ട് ഇത് കള്ളായി ടോഡിയായിട്ട് മാറും, കള്ള്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നീര ശുദ്ധമായി ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാതെ, ഒട്ടും മദ്യാംശം ഇല്ലാതെ നീര എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പരസ, നമ്മൾ പറയുന്ന കൽപ്പരസ എന്നാണ്, എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സയൻസ് ഇതാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി അത് കാണിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പുളിക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. സാർ പ്ലീസ്. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ, പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൺകുടമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കള്ള് ചെത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ആണ് നീര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൽപ്പരസ നമ്മള് ഇവിടെ കോക്കനട്ട് സാപ്പ് ചില്ലർ എന്നൊരു ടൂള് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതില് ഒട്ടും തന്നെ പുളിക്കാതെ ഒരു ഐസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇത്. തണുപ്പിന്റെ ആണ് ഇതിന്റെ മേജർ ടൂള്. തണുപ്പൻ ടെക്നോളജി ഒരു ഐസ് പാക്ക്, ഒരു ഇതിലുള്ള ഒരു മൗൾഡ് കാണാം. ഈ മൗൾഡ് 2 പടങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൗൾഡില് അകത്ത് താഴെ ഭാഗത്ത് ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഐസിന്റെ ജെല്ലാവാം, ഐസ് കട്ടകളാവാം. 1 കിലോ വരെ ഐസ് ഇടാം. അതിന് മുകളില് ഇപ്പൊ ഈ ഈ വ്യാസത്തിലുള്ള, അതായത് പൂങ്കുലയുടെ ഏതാണ്ട് തത്തുല്യമായ ഒരു വ്യാസത്തിലുള്ള ഒരു ഹോളാണ്. അതിലൂടെ പൂങ്കുല, ഒരു അറ്റം ചെത്തിയ പൂങ്കുല കുറച്ചകത്തേക്ക് തള്ളി വെക്കാം. ഇതിലൊരു ഫിൽറ്റർ മോള് വരുന്നുണ്ട് ഇത് താഴെ ഒരു ഭാഗത്ത്. അതുപോലെ പൂങ്കുലയിൽ നിന്ന് നീര് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിൽറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാണികൾ വരില്ല, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് നേരിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മോൾഡിലോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് പുളിക്കാനുള്ള സാധ്യത പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇത് ഇടത് സൈഡിലുള്ള പടം കാണാം. നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് മൺകുടമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക്. ഇതൊരു ഈ ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് ടെക്നിക്കും കൂടെയാണ്. അതായത് 850 രൂപ 200 രൂപയും കൂടെ ചേർത്ത് 1050 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടും. ഇത് ഡബിൾ ജാക്കറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഇൻസുലേഷൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് ആദ്യമേ നമ്മൾ തന്നെ CPCRI തന്നെ പല രീതിയിലാണ് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത്. ആദ്യം നമ്മുടെ ഐസ് ട്രേ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചു,
പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു കോക്കനട്ട് സാപ്പ് ചില്ലർ വേറൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു PVC ട്യൂബൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മൗൾഡ് വെച്ചിട്ട്. മൗൾഡിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കേരളം മുഴുവനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഈ കൽപ്പരസ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നോ അവിടെല്ലാം ഇതേ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരേപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും സർ. ഇനിയും ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. ഇതില് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് pH, അതായത് ഈ അതിന്റെ അസിഡിറ്റി, അമ്ലത അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാര ഒരു ശതമാനം ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. അത് ഒരു 7 തൊട്ട് 7.5 വരെ ആയിരിക്കും. ഇത് കള്ളിന്റെ ആണെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകും പുളിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ 7 നും 7.5-ക്കുള്ളതായിരിക്കും ഒരു നല്ല കൽപ്പരസ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വേണ്ട pH വാല്യൂ. പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ ഒട്ടും കാണാൻ പാടില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൽക്കഹോൾ ഒട്ടും പുളിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിന് ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, വൈറ്റമിൻസ്, ഈ ആന്റി ഏജിങ്, അതായത് ഈവൻ പ്രായത്തെ തടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ പോലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. മൈക്രോഫ്ലോറ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്റ്റേരിച്ച പോലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഒട്ടും കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സംശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മിറാക്കിൾ ഫുഡ്, സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സർ പ്ലീസ്. സോ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരത്തില് നീര് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പരസ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തില്, ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിയോസ്ക് വഴി ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. വൈറ്റില ഹബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു പലയിടത്തും പല കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻസും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള, എബ്ബർ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പൂർണ്ണമോ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നീരയാണെങ്കിൽ ഈ ശർക്കരയാക്കാനും പഞ്ചസാര പാം ഷുഗർ ആക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് ഒരു ഡബിൾ ജാക്കറ്റ്, എന്താണ് ഷമീന അതിന് പറയുന്നത്, ഡബിൾ ജാക്കറ്റ് കുക്കർ അപ്പൊ ഒരു ഇരട്ട ജാക്കറ്റുള്ള കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. വലിയ ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ കള്ളാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത കള്ളായി. പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി കൂടി വിനെഗർ ആക്കാം. ഇത് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഒന്ന് കുറുകുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് തേൻ ഉണ്ടാക്കാം, സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ബയോ ഇത്തനോളിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽ ആണ്. അതിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ്. ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. സർ പ്ലീസ്. സർ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയാണ്. ഇത് പല കിയോസ്കുകൾ കാണാം എങ്ങനെയാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതില് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ GA എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മള് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പറയും USP എന്ന് പറയും, യുണീക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ. അതായത് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറവാണ്, 40-ലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. 55-ന് മുകളിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക്, ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് നീരയുടെ 40 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മധുരമാണ്, പക്ഷെ ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ കയറുന്ന തോത്, അതിന്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല ഡയബറ്റീസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ അതിലോട്ടൊരു വലിയ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഡയബറ്റീസും അല്ല കലോറി കോൺഷ്യസ്, വലിയ വണ്ണമൊന്നും വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രകൃതി ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ഈ ഡബിൾ ജാക്കറ്റ് ആണ്, ഡബിൾ ജാക്കറ്റ് കുക്കറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതില് കോക്കനട്ട് ഹണി ഉണ്ടാക്കാം, ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാം. അത് അവസാനം ക്രിസ്റ്റലൈസ് കഴിഞ്ഞ് തരികളായി കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 40 ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് സർ. ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂല്യ ശൃംഖലയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫെഡറേഷനും കമ്പനിക്കുമാണ് ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൽപ്പരസയായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെൻഡേഴ്സ് വഴി വിൽക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്റ്റേജിൽ ആദ്യമേ കോക്കനട്ട് സിറപ്പാകും, പിന്നീട് ശർക്കരയാക്കാം, പിന്നീട് ഒരു 7 ലിറ്റർ നീര 1 കിലോ കോക്കനട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരും. ആ തരത്തിലുള്ള തോതിലാണ് വരുന്നത്. കോക്കനട്ട് ഷുഗർ ആക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കാം. കോക്കനട്ട് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ്, സൂപ്പർ ഫുഡ് ആണ്.
അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം കാപ്പിയിലും പായസത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ഇപ്പൊ പല സൂക്രലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വില കൂടിയ ചെറിയ ഗുളികകൾ ഇപ്പൊ കിട്ടും എല്ലായിടത്തും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രകൃതി തന്നെ തരുന്ന ഒട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ചേരാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 400 per kilogram എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിലയൊന്നും അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. എസ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് കൂടുതലും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും. സാർ പ്ലീസ്. പിന്നെ ലേബലിംഗ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്ക് എല്ലാം ടെക്നോളജി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിത് ഈ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിന്റെ ലേബലിംഗ് ആണ്. ഫുഡ് ലേബലിംഗ്. അത് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ലേബലിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു ലേബലിംഗിന്റെ ഇനി ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ലേബൽ ഇതാണ്. ഇവിടുന്ന് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതേ ലേബൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർ, ഇതിന്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിനുശേഷം ഈ ഇതിന്റെ ഷുഗർ, പാം ഷുഗർ, നീരയിൽ നിന്നും പാം ഷുഗർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ശർക്കര ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് ചേർത്തിട്ടുള്ള ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കൽപ്പ ബാർ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്. ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്യാംകോയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മള് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. അതില് ഈ പാം ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സാധാരണ പഞ്ചസാരയല്ല, പാം ഷുഗർ ആണ്. അതൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അത് കിട്ടാൻ തന്നെ ഇല്ല, വളരെ കുറവാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു ബാറിന് 100-150 രൂപയോളം വിലയിൽ അവർ വിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ അതൊരു സ്കോപ്പുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇതിന് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. പിന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് ഹെപ്പാർ സാർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ഒരു ഫേം, ഒരു മിഠായി ഫേം, മിഠായി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീറ്റ്സ് ഇവിടുത്തെ ബേക്കറി പോലെ, അവര് CFTRI കൊണ്ടുവന്ന് നീര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. രസ്മലായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലഡു ഒക്കെ പോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. സന്ദേശ് എന്നൊക്കെ പറയും അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന്. അത് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറവാണ്. വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അവര് ബിഗ് ലെവലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ്, സാറ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് കൽപ്പ ബീൻ ടു ബൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്. ഈ ബീൻ ടു ബൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് പറയാണ്, സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് കാരണം സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബീൻ ടു ബൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൊക്കോ സോളിഡ് എവിടുന്നെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പൗഡർ എവിടുന്നെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പഞ്ചസാര എവിടുന്നെങ്കിലും, ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ബീൻ ടു ബൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എവിടെ നിന്നാണ്, ഏത് കൃഷിയിടത്തു നിന്നാണ് ഈ കൊക്കോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് ഏത് ബീനാണ് എടുക്കുന്നത്, ഏത് പോഡാണ് എടുക്കുന്നത്, ഏത് ബീനാണ് എടുക്കുന്നത്, അത് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലും ഈ പാം ഷുഗർ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അത് അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു നിലവാരം വളരെ കൂടുകയാണ്. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം പാം ഷുഗർ ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി 20 കിലോഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് പെർ വീക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നന്നാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സർ പ്ലീസ്. ഇത് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും വളരെ ഗുണനിലവാരമാണ് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വിഗാൻ ഫ്രോസൺ ഡെലിക്കസി, ഗോ വിഗാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് നമ്മൾ പല നാട്ടുകളിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ സായിപ്പുമാർക്ക്, പക്ഷേ ഫോറിനേഴ്സിന്, യൂറോപ്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി കോക്കേഷ്യൻ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയും യൂറോപ്യൻസിന്, അവർക്ക് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഈ മിൽക്കിന്റെ ഷുഗർ, ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയും, അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിലാണ് ലാക്ടോസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് പകരമുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കോഫി കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രോസൺ ഡെലിക്കസി വിഗാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ കോക്കനട്ടിന്റെ കെർണലും അതിന്റെ ക്രീമും എല്ലാം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ പാം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാം ഷുഗറിന്റെ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഗുണം, ഇതിൽ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഗുണം, ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാങ്കിയോ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി എടുത്തിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ്, ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ, ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് കൽപ്പരസ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 100 നട്ട്സും ഒരു ട്രീ എന്നുള്ള 100 നട്ട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇക്വലന്റ് ആണ്. 38.5 ആണ് വെറും നമ്മുടെ തേങ്ങ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 450 ലിറ്റർ സാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ 133 കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. 3.5 ഏതാണ്ട് 4 മടങ്ങോളം അധികം ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് എനർജി, ഷുഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജിയാണ്. ആ ഷുഗറും ദോഷമില്ലാത്ത ഷുഗറുമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവായതുകൊണ്ട്.
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നോക്കിയാൽ എക്കണോമിക് നോക്കിയാണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒരു 1500 രൂപയാണ് നമുക്ക് 100 നട്സിന് കിട്ടുന്നത്, 15 രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വില വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ 19,000 19,000 20,000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരെ കിട്ടാം. പക്ഷെ അതിന്റെ കോസ്റ്റോടെ നോക്കണം. എങ്കിൽ പോലും ഒരു 10 തൊട്ട് 12 മടങ്ങ് അധികം ഗ്രോസ് മൊത്തത്തിലുള്ള റവന്യൂല് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി. പക്ഷെ അതിനൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ ഉള്ളപ്പോഴാണ്, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ CPCRI ചുമ്മാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ലെവലിലോട്ട് വരണം. അപ്പം കൽപ്പരസയുടെ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രശസ്തമായ കറന്റ് സയൻസ് ജേർണലിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള ഗസറ്റും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോക്കനട്ട് ഷുഗർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇനിയും വളരെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ആണ്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഓതന്റിസിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി. പിന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാക്കാം, CPCRI നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3-4 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ICAR സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതുമായുള്ള കാര്യങ്ങള് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 3-4 ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ നടക്കുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുക ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത് റെസ്യൂം ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അതിൽ കളക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശർക്കരയിലോട്ടും പഞ്ചസാരയിലോട്ടും ഒക്കെ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ മെഷീനറീസ് ആണ് അതിനകത്ത്, എന്തൊക്കെ വിലയാകും, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂ ചെയിൻ മൂല്യശൃംഖലയെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ. സർ ഇത് അതിന്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ഇത് ഓവറോള് നമ്മളൊരു 1% ടോട്ടൽ നമ്മുടെ പാംസ് നമുക്ക് ഈ നീര അല്ലെ കൽപ്പരസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം 13,500 കോടി, ഒരു വലിയ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ഞാൻ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഒരു എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഒരു ടാപ്പറിന് കിട്ടും, ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫാമറിന് കിട്ടും. അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ നമുക്ക് പ്രത്യാശ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാർ നെക്സ്റ്റ്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ, അങ്ങനെ 1% ഒരു അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷത്തോളം ടാപ്പേഴ്സിനൊക്കെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മേ ബി 25,000 അഡീഷണൽ അസിസ്റ്റൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ്ട് 3 ലക്ഷത്തോളം ടാപ്പേഴ്സിന് 3 ലക്ഷത്തോളം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആനുവലി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നീരയ്ക്ക് കൽപ്പരസയ്ക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റേഷൻസ് പറ്റി നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ആണ്. ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം കൂടാണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി തനതായിട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റും. അതില് പ്രയാസം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു ഐസ് ടെക്നിക്കിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും, നമുക്ക് വേറൊരു ടെക്നോളജി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചു കാലം നിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിലും പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം അതിന്റെ ആ തനതായ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മാർഗമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 68 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡില് 10 മിനിറ്റോളം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ വഴി നമുക്കൊരു 40-45 ദിവസമൊക്കെ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടീഷനിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നീര തന്നെയാണ്. ഇതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. കാരണം പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതൊരു കുറച്ചൊരു കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ യൂറോപ്പിലൊക്കെയുള്ള ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസിംഗ് പോലത്തെ, അതാണ് സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസിംഗ് വെച്ചാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? നല്ല അഷ്വേർഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വിധമൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പാസ്ചറൈസ്ഡ് ടെക്നിക്കില്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഡീപ് ഫ്രീസ് കണ്ടീഷനാണ് കുറെ കാലം നിൽക്കും, കുറെ കൂടെ നിൽക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ നല്ല സപ്ലൈ, നല്ല സ്കെയിലിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതൊരു വലിയ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെക്കാനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. ഈ കള്ള് ചെത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. പൂങ്കുലയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക, പൂക്കുലയില് കൃത്യമായിട്ട് അതില് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടുക, അതിനെ തടവി അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്, ഒരു എല്ല് തന്നെയാണ് ശരിക്കും തനതായിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ
അപ്പൊ തട്ടി അതിനെ ഒന്ന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ജ്യൂസ് പുറത്തേട്ട് വരാൻ വേണ്ടി. അതിനുശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഇതിന് 1ഉം 2ഉം പ്രാവശ്യം 2 ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ക്ലൈംബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനെ മെക്കനൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് മെക്കനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂട്ടോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിപ്പോ. അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഐസ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു തണുത്ത ശീതീകരിച്ച ശൃംഖലയിൽ കൂടി താഴോട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ മെക്കനൈസേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഒറ്റയടിക്ക് ഓവറോളായിട്ട് മെക്കനൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താണ് പോളിസി ലെവലിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്? ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴും പണ്ട് നമുക്കറിയാം 1931 ഈ അബ്കാരി ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആക്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ നീര പ്രൊഡക്ഷൻ, കൽപ്പരസ എന്നല്ല പറയുന്നത്, നീര പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് അബ്കാരി ലോയ്ക്ക് അണ്ടർ, എക്സൈസ് ലോയ്ക്ക് അണ്ടറിലായിരുന്നു. അത് 2014 നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പാർഷ്യലി അതിന്റെ കൺട്രോൾ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ CPS ഉം CPF ഒക്കെ ഉള്ള കേരളത്തിൽ തന്നെ. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചപ്പോ ഹെബ്ബാർ സാറ് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടില് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഈ എക്സൈസിന്റെ ക്ലച്ചസിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ മോചനം വേണം. മാത്രമല്ല സീലിംഗ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കുറച്ച് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു CPF-ന് 5000 പാംസ് വരെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം വേണം. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ CPCRIയിലെ നീര ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു നീര വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ നീര കുടിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നീര ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ വേറൊരു ടെക്നിക്കില് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൗൾഡ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ അക്രോസ് കേരളയും തമിഴ്നാടും ഈ നീര ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരേപോലത്തുള്ള ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഒരേപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയാൽ അത് യൂണിഫോം ബ്രാൻഡിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ. അതും ഇപ്പോൾ ചലഞ്ചാണ്. നമുക്കതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൺസേർട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോളിസി ലെവലിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വിമോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാടിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല, ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിപ്പോയി. പ്ലീസ് സർ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ക്ലച്ചസിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക, ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാം. അതിന് അഗ്രികൾച്ചർ, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, സത്യമാണ്. പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവയർനെസ്, നല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്ര പൈസ കിട്ടും, ഇത് നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ ഇതിന് കൺസ്യൂമർ വേണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കൺസ്യൂമർ വേണം. ഈ കൊക്കക്കോളയും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതിനൊരു ബോധവൽക്കരണം തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്, നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധനം തന്നെ വിറ്റ് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യെസ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. ഹെബ്ബാർ സാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ വലിയൊരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ല. ഞാൻ അതിനെ കേട്ടിട്ട് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.